Probably take a drink during this for 24 hours. Може би да взема някоя напитка за 24 часа. But I remind myself that if I'm not going to get up from the bed and move on, no one is going to do it for me. Но след това се припомня, че ако не се дигна от леглото и не продължи, няма кой да го направи вместо мен. It's probably a cliché to say that, I mean, I'm saying over and over again that you learn only from failures, but it is true. И може би клише да кажем, че човек се учи само от провалите, но това е самата истина. And I think that we have been taught to forget how it was to be kids that just learning to walk. You get up and you fall, and you get up and you fall, but you're still fucking getting up. Why? И мисля, че забравяме какво е да си дете, когато се учиш да ходиш. Правиш някакви крачки, ставаш и падаш. And get up and move forward because you did it as a kid, you already have it inside of you. Така че всеки път, като се провалиш, просто ставаш и продължаваш, също като едно дете. The first two things I learned to say in Bulgaria is ne tam, ne taka. Чухте кои са първите думи, които научил на български. But what if we change that and we say yes, do that? Но какво ако променим подходи и си кажем да, отиди и го направи? And I think that we tell our kids don't run, don't jump, don't speed. Казваме на децата си, не дай да скачаш, не дай да ходиш там, не дай да си бърз. I'm sorry, run, jump, fall, hurt yourself. Напротив, тичай, бягай, скачай, нарани се. Get up and continue. Ставай и продължавай. And that's how I think about it. I don't remember my childhood, but I'm pretty sure that I can walk today because I fell many times as a kid. И не си спомням детството, но съм доста сигурен, че съм падал доста пъти преди да се науча да ходя. So there is no any magic or digital technology to solve that. The best innovation is our memory here. Така че няма някакво вълшебство или дигитална технология. Най-доброто средство е нашата памет. It's part of our DNA, so we just need to go back, get up and move forward. И е част от нашото ДНК, така че просто ставаме и продължаваме. Anything else? Други въпроси? Аз имам един въпрос, който ми е малко сложно да го форматирам, който предполагам някои родители няма да харесат. Много популярно в България е концепцията за това как ти трябва да следваш една много, да го кажа, твърда структура за образованието, за да можеш да имаш сигурно продължение на живота си. И това е включително и в моето семейство, обаче аз забелязвам как много хора около мен, които са млади, които сега започват живота си, реално се срещат с трудности, с това, че те избират нещо, избират една кариера, която продължава 10-15 години, без да конкретно технологии, включително и медицина, и индустрия и така нататък, но в последствие разбират, че всъщност това за тях не е нещо, което желаят да продължат. Но не е приемливо да напуснат тази среда, защото това все едно ще развие тяхното бъдеще. Къде е границата между това ти да нямаш сигурност, това ти утре може би да нямаш дом, да нямаш легло, да нямаш как да се развиеш и с това да откриеш свободата на възможностите и да се развиваш без да е затворен в някакви граници. Защото както има хора, които завършат образование и успяват да бъдат свободни, има и хора, които не успяват да завършат образование, въпреки това не са свободни, а са затворени точно от липсата си на компетентности. It's very much both inductive and deductive. It's both personal and societal. Това също е много индуктивно и много дедуктивно, много лично и много обществено като въпрос. I was very blessed for the past 10 years that my closest mentor happened to be the former creative director for Steve Jobs. Аз съм много благословен, защото последните 10 години има отличен ментор, е първият креативен директор на Стив Джобс на Apple. So you can imagine all of the conversation for the past 10 years was about how Steve Jobs built Apple. И може да си представите, голяма част от нашите разговори през последните 10 години са как Стив Джобс е създал Apple. Day after day after day, Steve Jobs opened the paper to read that he's been criticized. Ден след ден, Стив Джобс отваря вестницата, за да вижда само как бива критикуван. The Harvard Business School on daily basis says that he's taking the wrong decisions to build Apple. Харвардското бизнес училище непрестанно пише статии как Стив Джобс взима грешните решения, създавайки Apple. He simply didn't care. Но просто него изобщо не се интересува от това. I cannot tell anyone about moral values.
Не мога да говоря на никого за морални ценности. The best advice I have for you is to never compromise on your own moral values. Най-добрият съвет, който мога да дам е никога да не правите компромис със своите морални And ценности. my moral values was very different than my dad's moral values. И моите морални ценности бяха много различни от тези на моя баща. I haven't spoke to my dad for many years. Не бях разговарял за много години с него. But sticking to my moral values, I raised 4 kids, I have a family, we have a great relationship because I stuck to what I believe was right for me. Но на база на ценностите, които аз открих, че са правилните за мен, успях да създам семейство с съпруга и 4 деца. My name is Arik Dromi Yankov. Името ми е Арик Дроми Янков. Did you took your wife last name? Взел си последното име, фамилното име на жена си? Every single person in Bulgaria in the administration, especially in NAP. Всеки човек, особено в администрацията в България, особено НАП ме пита този въпрос. Well, I am living in Bulgaria. It's much more logical to be called Yankov than Dromi. Но аз живея в България, много по-логично е да бъда кръстен Янков. So I don't care what, because in NAP they try to change it. I said, no, this is how I want it, you keep it. I simply don't care what you think. Защото в НАП искаха да го обърта, аз как не ме интересува какво вие мислите, така трябва да бъде. There is a great book that I recommend. Има страхотна книга, която препоръчвам. It's called The Subtle Art of How to Not to Give a Fuck. Казва се... как? Тънкото... На български е тънкото изкуство да не ти пука. You have in life, you know, we are born, God gave us certain numbers of fucks. Когато сме се родили, Господ ни е дал правото на няколко провала. It's different for each one of us. И за всеки от нас са различни. Be smart to decide when you give a fuck and when you don't give a fuck. Бъдете умни, така че да разберете кога да ви пука наистина и кога да не ви пука. Because when you give a fuck, you actually care. Защото когато ви пука, значи наистина сте And загрижени if за you това. feel that you care, you have to listen to the advice. И ако знаете, че ви пука, тогава трябва да чуете дадения съвет. I mean, I don't think that people my age is going to change the structure, but I think it's belong to you to change this system. И честно казвам, не мисля, че хора на моята възраст ще променят структурата, но искрено вярвам, че хора като вас, на вашата възраст ще промените системата. I hope it answer more or less the questions, but it's really, I don't care. I believe that this is the right way forward. Така че не знам дали отговаря точно на дадения въпрос, но вярвам, че да си кажеш понякога не ме интересува, вярвам, че това е правилният път напред. And if I fail, I fail. И ако се проваля, просто се провалям. Simple as that. Толкова е просто. That's it. Being mindful of time. I am mindful of time. I give them the stage. If they decide to finish, it's finished. Да, така че ако имате още въпроси, ако не, да продължаваме по програма. Някакви въпроси, още финални въпроси? Колко парите са водещото в това по отношение на успеха? Защото талантът ти може да не е свързан с непременно с печелене на пари, но е талант, който според мен трябва да се развива. I often says that the purpose of business, any business, it can be small business, limited company, shared stock company, or an NGO. The purpose of every business on the planet is to make money. Много често казвам, че целта на всеки бизнес е да прави пари. Няма значение дали е ЕОД, ООД, НПО, целта на всеки бизнес е да прави пари. But the greatest companies in the world will build through minimum viable investments. Но най-добрите компании в света ще се развиват чрез най-малките инвестиции, които дават някаква стойност. We tend to confuse value and money. Много често бъркаме стойност с пари. I think that money is a tool in a chain that creates value. Вярвам, че парите са средство в една верига, която създава стойност. No one works for free. Никой не работи безплатно. But payment is not necessarily in the form of levers on euro. It can be of value that enable you to grow your business. Но плащането не е само в пари, може да бъде в стойност, която ти помага да си развиеш и доразвиеш бизнеса си. I met quite few finance people in Bulgaria. В България съм се срещал с доста финансисти And I really don't think we need more financial tools in Bulgaria. и със сигурност не мисля, че има нужда от повече финансови инструменти в страната. We need economic tools. Имаме нужда от икономически инструменти. So I always ask myself, can I do it with myself and with my friends to create? I don't see. We think that we need money to tell something to people, but I don't believe in I told you so. I believed in I showed you so. Много често си мислим, че имаме нужда от пари, за да покажем нещо да се направи, но много често вярвам в подхода не казах ти, а показах ти.
So I always ask myself, can I do it with myself and my friends? Затова си давам въпроса, мога ли да го направя сам и с приятели? How much time I need to invest in it? Колко време трябва да инвестирам в това? I actually need another developer Всъщност, може би имам нужда от някой програмист, in order to create MVP. за да създам продукт, който да може хората да го разберат. And a good advice, MVP doesn't stand for minimum viable product. по It should stand for maximum viable product. И в принцип има този термин MVP, който означава най-минималният работещ продукт, но MVP трябва да означава не минималният, а максималният работещ продукт. Minimum makes you lazy. Защото минималното те прави мързелив. It's the maximum viable product with the resources that you have. Максималният възможен продукт с ресурсите, с които разполагаш. You get that, you can go and show something people. И когато го имаш този продукт и го покажеш на хората, They can connect to that, you will get the investment. те могат да се свържат с това и да получиш инвестицията. Bulgaria needs structures like Y Combinator. България има нужда от повече структури като Y Combinator. We need strategic investment funds like Anderson and Horowitz. И имаме нужда от стратегически инструменти като Андреасен и Хоровиц. We need to stop thinking on unicorn from a point of view of exit. Трябва да спрем да мислим за така нещо еднорози като компании, които да се продадат в последствие. Because every time you have an exit, you're selling your intellectual properties to a company in America. Защото всеки път, когато си продадеш компанията, ти си продаваш интелектуалната собственост на компании в Америка. We need the next Apple or Google or Meta to come from Bulgaria. Нуждаем се следващите Google или Apple или Meta да дойдат от България. That's the true unicorn. Това е истински еднорог. How many startups in Bulgaria today? Колко стартъпа има в България, знаете ли? It's around 700, Някъде около 700. more or less. How Plus many minus. startups in the NVIDIA Startup Hub in Silicon Valley? Знаете ли колко стартъпа има в иновационния център на NVIDIA в Силициевата долина? 4,200. 4200. Do you know what's the average investment for NVIDIA for this Startups Hub? Знаете ли колко е средната инвестиция на NVIDIA в $20,000. $20,000? The value they get is by sitting in the NVIDIA Startups Hub. Стоеността е, че просто те живеят и работят при тях. So yes, you need investment, but it's not necessarily money. Така че да, имаме нужда от инвестиция, но не задължително това да бъдат пари. So Аз искам да попитам Алек, как той мисли изкуственият интелект ще се отрази на големината на компаниите? Ще се свият ли големите корпорации, ще дадат ли възможност на малките стартапи и малки и средни предприятия? Или просто големите корпорации ще притежават AI, с който ще унищожат целия останал пазар? От негова гледна точка. I know that we're a little bit stressed in time, but the answer for this question will probably take like the next 4 days. Знам, че нямаме много време, но обаче отговор на този въпрос ще отнеме около 4 дни. We passed a point of no return that algorithms fundamentally are going to partner with humans to create a different set of narratives moving forward. Минали сме етап в обществото, където няма да има етап на връщане назад. The reason that innovation doesn't happen is not because of this size, it's because of this size. It's the people that work in companies. We stop innovation. Humans stop innovation. Причината за иновацията обикновено е в хората, които спират иновациите. And AI has the power to create new narratives or destroy organizations, depend on how management is looking into an AI. И всъщност изкуствен интелект има способността да създаде нови парадигми или да създаде старите на база на това как хората в управлението гледат на това мнение на изкуствения интелект. The thing is that we don't even teach what intelligent is and we're trying to put an artificial before that. Всъщност, дори не обучаваме какво точно е интелигентност, обаче слагаме думата изкуствен отпред. I was sitting yesterday to a professor from university that says AI is something new. Вчера седях до един професор от един университет, той каза, изкуствен интелект е нещо ново. But it simply doesn't make sense because AI dates all the way to Greek mythology with Talos. Но не е това, защото изкуствен интелект, ако погледнем още в гръцката митология с Талос, може би се In прави. 1940 we already created the first computer program that can actually solve problems. През 40-те години на миналия век вече имахме първата програма, която е решавала проблеми.
the math for AI predates 1983, and a lot of it, by the way, developed in Schumann. Голяма част от математиката, необходима за изкуствен интелект, е от преди 83-та година и между другото част от нея дори е разработена в Шумен. The only thing that is different is we have computation powers to put this in the hands of the people. Единствената разлика е, че имаме изчислителната сила да може да бъдат приложени тези алгоритми и модели. There was a research from MIT came up like 1 month ago. 94% of AI implementation fails. Миналия месец излезна един доклад от MIT, който казва, че 94% от използването, реалното приложение на изкуствен интелект се проваля. We think about it as a magic tool to replace everything. Защото си мислим, че е вълшебен инструмент, който заменя всичко останало. But the best growth happens when we partner with technology, not when we let it replace us. Но най-добрият растеж е когато си партнираме с технологията, а не когато тя ни заменя. So the answer is very simple. If the CEO of the company is a smart person or an idiot person. Така че отговорът е много прост. Зависи от това дали изпълнителният директор на компанията е умен човек или не. And AI is a strategic asset. Изкуственият интелект е един стратегически инструмент. It should not be in the height of the IT department. И не трябва да бъде скрит само в отдела за информационни It's a технологии, management tool. а е управленски инструмент. So, Моят въпрос е, ако утре сте министър на иновациите на България, какво ще е първото нещо, което ще направите? I will change to name to the Ministry of Learning, Innovation and Growth as the same task, as the first thing. Ще променим името на Министерство на ученето, иновациите и растежа. Yeah, so I will put the learning before that Така because че ще сложа ученето преди иновациите. My first task will be to appoint Bulgarian innovation ambassadors to Silicon Valley, to China, and to Abu Dhabi and Dubai. Първата ми задача е да избера посланици на иновациите на България, които да бъдат в Силисовата долина, в Дубай, в Китай и навсякъде по света. Second one, because I'm responsible for Второто, learning as well, защото съм също отговорен за ученето, is to put all of the rectors in this country in the same room е да сложа всички ректори в страната в една зала and to say you're not leaving the room until you find a new business model for education. и да им кажа, няма да напуснете тази стая, докато не измислите нов бизнес модел за образованието. I will build a center for intellectual properties. Бих създал център за интелектуална I will собственост. pass a law that a company should be open and running in 48 hours. Ще създам закон, според който всяка една компания трябва да бъде регистрирана и вече да може да работи в рамките на 48 часа. I will find a way to plug economics that any investment that if any organization in Bulgaria that is getting European investment, Ще създам такава програма, с която всяка компания, която получава европейско the job финансиране, is not to spend it, but to double it. тяхната работа не е да ги изхарчат, а да го удвоят. These will be the starting points. Това ще бъдат само първите крачки. But I will never be the Minister of Innovation and Growth. Но никой няма да бъде министър на иновациите и растежа. Oh, I know. О, не, сигурен съм. See, I can also, I learned not to put you don't put a healthy head in a sick bed. Нали, има един лав, който гласи, че не слагаш здрава глава в болно легло. So I believe in grassroots movements. Вярвам в промяната, която идва отдолу нагоре. I think we mentioned that we are trying to create the new Bulgarian revolution Мисля, че по-рано си говорихме за това, че искаме да създадем новата българска революция. the prejudice against Bulgaria. Срещу предразсъдъците против България. So that's where I want to put my energy. Там искам да си сложа енергията. Okay, that's enough, really. Мисля, това благодаря ви много. That's it. Стига. I'm going to force you. Започнеш лекция?